No niin, terve vaan. Pakkasta 20 ja ollaan täällä Posion Pesulan pihassa. Ja tällä videoustilla olisi tarkoitus tutustua tähän Pesulan palveluihin ja näillä näkymin päästään vielä vähän reissun päällekin. Katsotaan, mitä tässä tämän päivän aikana tapahtuu. Elikkä katsotaan, mitä täällä mitä palveluita täällä saa ja minkälaista toimintaa täällä Pesulassa on tällä hetkellä. No niin, tervetuloa mukaan. No niin, ollaan tultu tänne Sairaalan mäelle ja täällä me jaetaan sitten pyykkiä muun muassa kotipalvelun väelle ja auto on täynnä puhdasta pyykkiä. Ja näitä lähdetään sitten tästä siirtämään ja haetaan likaiset pyykit tilalle. Näin. No niin, tässä on jo 3. paikka, mihin toimitetaan pyykkejä. Ja tällä kertaa meillä olikin tämmönen yksityinen henkilö tai henkilöitä, joille viedään puhtaita vaatteita ja käydään sitten hakemassa likaisia pesuun. Näin. Ja sitten vielä 1 paikka tässä Posiolla ainakin ja sitten lähdemmekin kohti Ranua. No niin, päästiin tänne Ranualle tällaiseen majoitusliikkeeseen ja tänne sitten puhtaita lakanoita tuodaan ja sitten viedään tietenkin likaiset sitten mennessä. Joo, tää on 1 paikka, missä Ranualle toimitetaan sitten puhdasta liinavaatetta. No niin, 1 Ranuan Posion Pesulan asiakkaista on täällä hoivalaitoksella ja tänne toimitettiin tosiaan puhtaita liinavaatteita. Ja täällä käydään ainakin kerran viikossa. Näin. Ja nyt meillä on auto täynnä likaisia pyykkejä. Lähdetään viemään niitä Posiolle pesuun. So, where did you find this place, the Pesula, at first place? Actually, it was we were discussing about the possibility of purchasing a Pesula, but not here exactly here at Posio, but in Finland. More specifically in Lapland. Okay. That is a place called Kolari. Yes, Kolari, yes, I know. So we were discussing about the possibilities, and meanwhile, our lawyer, business consultant, yes, suggest us about this Pesula. Yes. Comparatively, it is cheaper. Fits within our budget, and
he told us about Lorry and he's quite helpful. Hopefully, he expressed that the things will be proceeded much will move much easier in comparison with the other things or other businesses. So we decided to proceed with this. Okay. So now you have been here for 2 years, no? No, exactly 1 year. 1 year, 1 year, 1 month. But before that, in the year 2022, we came here just for 1 month. Okay. In the month of August. But after that, we went back to India, and again we came here in the month of January 2024. Okay. So now it's about a year. Yes. So how is the business? The business is good, no doubt. All If you are the running it yourself, then it's good. Yeah. Depend on workers, Yeah. then business. but at the present situation, because Yeah, in present condition. yes, if we get more business or more customers, then definitely we need workers and at the same time new machines. Okay, so now you cannot. So now you cannot take any more machines. It's not like that, but at the same time, if we get We some have to more purchase bigger washing bigger machines. yes, bigger Okay. washing machines. We have to have the basic things like bigger washing machines or bigger dryer. Like Yeah, this right. dryer, it is not functioning properly. Okay, So I have to depend solely on that dryer. okay, It's time consuming because basically the towels go inside this dryer. yeah, And now I have to use that dryer only, and this dryer, if I use that dryer for towels, then Okay. that dryer has to be used at least twice. alright. For getting So- bigger customers or more customers, I have to be prepared with the machines. Right. You are just 2 of you working now here? Yes, Okay. What is the busiest months in the year? maybe December, December. December. Mainly December. Mainly December and maybe July. And what is that? Mainly in December because there is a Christmas holiday. Yeah, Christmas holiday. People visit in winter just to see the snow Okay. or northern lights. Yes. So, But there's winter in January, February, and March as well. because in December because the schools are closed during December, Yeah. and schools reopen on this in most countries school reopen on 6th or 8th of January. So in my country also, India also. Yeah. So because of that winter vacation, people manage their holidays. Holiday season then is the busiest time Yes. for you in the winter. Yes. And the summertime is In July, oh. you will get customers, but not like in Christmas. But in July also, the same thing happens. The schools are closed. In June, the schools closed down, and that's how people manage their holidays. Because mainly, you can't speak school for 2 weeks or 3 weeks. Basically, people who visit here or visit Europe, they take a long stretch of holiday, like 15 days holiday. Yes. So such holidays are available during the session break during summer or in winter. Yes. So that is the main time when tourists gather here. Okay. The customers mostly are like from tourists or is accommodation companies or Yes, mainly hotels. hotels or motels or Mainly they are there, but we also serve like hotel rooms,
communal services, like elderly people or Yes. Or fiber. small. We also provide service to Ocean. Yes. Break. No niin, ollaan palauduttu tänne Pesulan tiloihin ja nythän meillä on täällä 4 rullakollista pyykkiä sitten tuotu tänne näin ja viikko on kuulemma semmonen toimitusaika, että on sovittu näiden asiakkaiden kanssa, että ne palautetaan sitten puhtaana ja takaisin sitten tuonne, mistä ne on käyty noutamassa. No niin, eli tässä on suurin pesukone, joka heillä on, onko tämä vuoden vanha kuulemma. And this washing machine, it's a 20 kilo. I can't. 20, maybe 25. 25 kilo. 25, 30. I don't have a very fair idea about its capacity, but within 20 to 30. Okay, so it's normally like if you have a home washing machine, it takes about 8 kilos. So this one, That is So- that one is like in this one you can put 5 or 4 or 5. 4 or 5 kg, but here Here is the 9 kilo. Yes, okay. here is the 9 kilo Normal washing machine. Yes. normal washing machine. These are Yes. maybe 15 kilo. These are maybe This is 10 to 15. 10 to 15 kilos. 20. Okay. 10 to 15, yes. All right. Working. All right. That machine is not working. So how much in the dryer? This is the dryer. Dryer capacity again I don't know, but ideally dryer can be we can put at 10 kilo. 10 kg, maybe 10 kg. Okay. Ideally the capacity, the dryer's capacity should be more, like 50 to 60 kg. Okay. All right. Yes, yes, yes. Okay. Everything depends on the yes how yes. Okay. Eli siinä kuivuu tuommoinen 10-15 kiloa pyykkiä sitten. Näin. So how much do you have this private customers? Private customers we get a lot, but if we want to calculate it in financial terms, the private customer generates approximately 5 to 7% of our business. Okay, so it's not like nothing, but of course they are. Of course, they are quite important, and Yeah. We are really lucky to get the opportunity to serve them. Yes. And we, to be very honest, we get quite a lot of private customers. But the thing is like that, we mainly, to be very honest, we mainly depend on the business customers. Yes, I understand. Okay. So what do the private customers mostly bring to laundry here? Like Is it- normal laundry, like clothes. Normal Clothes? Bed sheets. bed sheets, To make kusila Okay. kama. Yes. What about small carpets or something? Yes, Big, we small, got different type of a carpets. different type of carpets, but unfortunately, right at this moment, we don't have that proper bigger carpet washing system. Okay. Cleaning Yes. machine, Yes, cleaning machines. So let's hope. I mean, maybe within a couple of years, Yes, but it is costly. it is costly. Yeah. In Okay. fact, people requested the Posyopunta also to arrange for a carpet cleaning place, but Posyopunta also said that it is costly. Yes, So it is. We are unable to do it. So that is the thing. So if maybe very near future, if there is possibility, we can introduce that carpet cleaning system so that
if you can come and All types of carpets. all can be types done. of carpets can But, be. now to be specific, we have to hand wash those carpets which are the backside of which are Yes. rubber or latex. Oh yes, I We understand. can put it in the machine. Yes, Okay. yes. All right. So the nearest carpet washer is in Kuusamo. Yes. I have been there because it's yes, it's Koillismaan pesulauva or Yes. something like that. Yes. Okay, but we will be waiting for this service maybe Yeah. in 2-3 years. No niin, ja tässä on voimassa oleva hinnasto, ja nämä hinnat ovat siis niin kuin yksityishenkilöille, eli yritysten kanssa heillä on sitten aivan sovitut hinnat. Ja tässä on vähän hassuja hintoja sen takia, kun tuo ALV-muutos tuli tuossa voimaan, eli nyt nykyään 25,5%, niin on vähän hassuja nämä hinnat, mutta tämän mukaan mennään tällä hetkellä. No niin, loppukaneetti tähän Posion pesulan päivään. Eli päästiin käymään tuolla paikoissa, joihin toimitettiin pyykkiä, ja sitten vielä tutustumaan tähän Posion pesulan niin kuin näihin laitteisiin ja mitä kaikkea heillä on tarjota sitten asiakkaille. Ja tosiaan myöskin yksityisasiakkaille jotakin on tarjolla. Tällä hetkellä se mattojen pesu ei ole mahdollista muuta kuin niitä pienempiä räsymattoja. Mutta käykääpä paikan päällä katsomassa, että minkälainen paikka, ja jos tuntuu, että oma kone on rempassa tai ei oikein halua pyykkejä kotona pestä ja on joku isompi vaikka lakanapyykkejä tai mattoja tai pieniä mattoja tai sitten tällaisia peittoja, tyynyjä, tällaista, niin sinne vain pesuun sitten. Niin ei muuta kuin käykäähän katsomassa. No niin.